Ukrainian forces are deployed on a mission to retake a lost position from Russian infantry. Just few seconds into the fight, Ukrainian soldiers have a direct contact with the Russians and open fire. Ukrainian soldiers ambush Russian positions and prepare to get in the trenches, but Russians were not giving up that easy. The head of Ukrainian group tries to contact his commander, but he gets interrupted by non-stop fire from Russian soldiers. Despite heavy fire from Russian positions, Ukrainian soldiers managed to move forward. After an order from commander, the group splits up and tries to encircle Russian soldiers from different directions. Академик, вы слева в тройке заходим. Заходите по центру. Активно. Пробуй. The first group reaches the trenches and takes cover. Ukrainian soldiers will stay here until they receive a new order from the commander. Академик, мы в тройке, уже в окопе. The head of the group reports situation to his commander. As the fight goes on, it only becomes more intense. Staying too much time at the same place can be very dangerous. Every second allows Russians to mobilize the artillery and strike with deadly precision. To avoid this, Ukrainian soldiers decide to act quickly and storm Russians directly in the front. Двойка еще ко мне. Кидаю гранату. Давай гранату мешай. Граната! After an extremely close exchange with Russians, Ukrainian soldiers move deeper in the trenches and continue the assault. Ukrainian soldiers receive information about several Russian men leaving their positions. The head of the group decides to continue applying pressure. Ukrainian soldiers throw grenades and keep firing at Russian trenches from different flanks. The battlefield turns into real chaos. Ukrainian forces continue moving forward, but every meter comes with a price. Russian soldiers launch RPG and hit the trench. Unfortunately, Ukrainian side carries first losses of this battle. Что?
Бодя, перед тобой! Что? Ты 300? Откуда? Откуда? The commander keeps fighting and requests more support from the chief officer. Meanwhile, Russian soldiers are firing with machine gun from reinforced positions. In addition to that, the RPG strikes are landing closer and closer to Ukrainian trenches. Сейчас, секунду, что? Еще раз, что? Полностью, да? Что? Бодя! Оттянись! Оттянись! Передай, що я 300. Чуєш? Что? Передай, що я 300. Я передал. Академик, капкан 300. Ukrainian commander tries to contact the headquarters to request evacuation for his soldiers, but it seems that the message does not go through. Академик, на зв'язок к Шепарду. Академик, выйди на зв'язок к Шепарду. Ля. Shepard tries to contact the commander once again, but there is still silence on the radio. Meanwhile, Russian soldiers are getting more active and open fire at Ukrainian trenches. Так. Францовый Дэвид, прав. Там наш? Хто тут? Пацаны, капкан 300. Двох до вас сказав. Я Я до вас 300, двох. я 300. Давай, Вийдеш там? заніс мене. Там слева контакт. Є. Все, пропусти мене, братан. Пролазь. Уйти можеш, забав воду. Пацаны, Ти там зачистив. закрывает. Да. Еще есть люди? Можу, там четверо Там ще. кто, блядь? Там огонь ведется. Despite heavy shelling from Russian positions and wounded soldiers behind, Ukrainian commander decides to continue the assault. He goes deeper in the trench and helps his soldier to move forward. Бодя. Двигай. Що? Щири, Япан, прийом. Праву сторону крий, праву. Целый. Russian soldiers keep firing RPGs from closed positions, which slows down the advance significantly. Despite that, Ukrainian soldiers move forward and prepare to clear out the dugout. Еще раз. 2 гранаты достань, пожалуйста. Я сюда и туда кину. Shepard looks for more grenades in the backpack and prepares to throw them inside, but suddenly Ukrainian soldier spots something unusual laying just few meters away from them. Туда. Прямо смотри, что вниз. Мінус. Нет. Надо отходить. Треба просто там, щоб перебили провода. Зараз частіше поставити. Це що ми бачите? Вона напрямлена на бок до пацанів. Сейчас, контроль сектор. This mine causes a lot of trouble by blocking the path and not allowing Ukrainian soldiers to pass. In addition to that, someone could still be in the dugout on the right side. Luckily, Bogdan has an idea how to deactivate the mine. Можна перерізати. Пусть щось. Перелезть? Перерізати провода. А это безопасно, думаешь? Да. Ну пробуй, только... Стой. У нас є должна бути пластикова штука, може в когось подорвем. Ukrainian soldiers discuss what should they do with the mine, but staying this much time on the same place is very dangerous. Russian mortar is getting active in this area. The commander gives order to throw grenades and clear out the dugout. Это вправо туда. Правий, походу, нікого А я бы не... Зараз закидаю гранату тоді. Чули всі? Да.
еще одну. Контроль сектора. Пацани, у мене є контроль. Шепард. У мене F-ка є. Сектор взял. Two grenades land straight in the dugout. Russian soldiers left another mine inside, so when grenades exploded, the mine got set on fire, and after a few seconds it detonates. Что это было? Мінометом заспрацював. Я поцілий. Звідки в'їбав? Russians keep firing machine gun from closed positions and do not allow Ukrainian soldiers to advance. The commander gives order to spread across the trenches to avoid strikes from the mortar. Розходимося трохи дистанцію, кепа, назад. Чуть назад дистанцію. Какая инфа по центральному блиндажу? Мы вроде первые закидали гранатами. Достань, пожалуйста, мені гранату. Russian soldiers keep suppressing Ukrainian trenches, so Bogdan decides to throw grenades in their dugout. Копаю туди на середній. Ух ты. Готові? Нет. Граната. Вниз. Ще одну. Там где оттуда работают. А? Там по мне оттуда работают, говорю. After the grenade lands in their dugout, Russians begin firing back. Ukrainian soldiers report the situation and ask another group for help. Зеленки работают. Нужно подняться нормально. Щас, чекай, я Максу скажу, хай їде туди трохи. Морн, відпрацюй, блін, по правій. Посилай ще одну дату, зараз куди їде. The first grenade really pissed off Russian soldiers, so Bogdan decides to throw another grenade in their dugout. But this time, even further. The commander gives order to cover Bogdan. Видите? Хэн, Да. на счет 3 дай подавление в том направлении. В 2 ствола. Готов? Кепа. Раз, два, три, погнали! Давай. Что делаем? Ukrainian soldiers get stuck between a mine and a Russian position with machine gun. Despite that, Bogdan still wants to move forward. Граната. Не лезь. Шепард на зв'язку, прийом. У мене радійка здохла. Russian EW systems constantly jam the signal. Despite that, Shepard still manages to contact his commander. He reports situation on the battlefield, but suddenly gets interrupted by a Russian RPG strike. Повтори, не пройшло, Шепард на зв'язку. Стій. Стоїмо, секунду. По нам с РПГ работают. Ukrainian soldier says that he heard someone in the opposite trenches, and few seconds later, he spots a Russian soldier that got out of the dugout. Він командує. Нас бачить. Він нас бачить. Стреляй по нему. Я його не бачу. Щас. Це він з чого стріляє? Что? З РПГ стріляєте? Да. After a quick exchange with the Russians, Shepard tries to contact the commander and asks for further plans. Нас тут сдали, что нам делать? Дальше двигаемся, не двигаемся. По нам с РПГ и в пулеметах хуярят. Shepard keeps trying to reach the commander, but after countless tries, there is still no reply. Meanwhile, Russian soldiers are getting more and more active. They begin using self-propelled artillery and intensify the mortar strikes on Ukrainian positions. Заходимо. Что? Мне раса просто, что? Від'єднав. Хорошо. Що Аккуратно. таке? Я не знаю. Ще рядом.
Контроль за. Bogdan has successfully deactivated the mine. He says that they have to keep moving down the trench and takes out another grenade to throw at Russian positions. Это что было? Справа. Что это справа было? Академик, дай команду, что мы делаем дальше, мы сидим на месте долго. Значит, переебаться. Russian soldiers keep applying pressure and do not allow Ukrainian forces to advance. The machine gun does its job. Shepard once again tries to reach out for help, and finally the message goes through. But instead of help, another head of the group answers and delivers some bad news. Five Russian soldiers are spotted running straight to Shepard's trenches. Everyone holds their sectors and prepares to shoot. Shepard tries to contact the commander once again. Академик, Шепарду на связь. Russian soldiers decide to counterattack and take back the positions. The mortar keeps firing non-stop despite both Russian and Ukrainian soldiers being just meters away from each other. Shepard once again receives a warning that enemy is coming. Академик, Шепарду на связь. Ukrainian soldiers in the back report that they hear some noises in front of them, and just seconds later, a Russian soldier appears in sight. Both sides have a direct contact and open fire. Что за тут? Мене засікли. Ответьте кто-то, опер, ты на связи, это Шепард. Пусти. Russians open fire at the trenches, and bullets fly over the heads of Ukrainian soldiers. Luckily, no one was hit. Shepard checks if everyone is all right and suggests that the group pulls back for now. Что? Дальше хтось перейшов? Бодя, ну он там рядом совсем. Що? Академик. Тебе есть связь? Нема. Академик, Шепарду на связь. О, єсть. Академик, Шепарду на связь. Почему что я сказал, Роял? Полетит дрон, ты что, блин? Плюс. Сколько за тобой людей? Один. Єпа. Один. Я предлагаю оттягиваться, парни. Я не проти. Ну, для мене. Everyone agrees that it's better to retreat, but Ukrainian soldiers cannot do it without the order from commander. Треба забрати щирого і цього. Пацани, це затягнулося. Бодя, вот есть связь? У меня вообще связи нету. Давай я попробую. На кого вийти? На академика. Академик, як вам прийом? Shepard talks to Bogdan and they both begin to retreat. But just seconds later, Russian soldiers charge straight to the trenches and start shooting. Пусть слева нас закроет. Отак, закрийте, все на! Розстрелюй отак! Два человека відійшло. Два человека відійшло. Тропу! Shepard realizes that Bogdan has been left alone and rushes to help him. But it turns out that Bogdan defended very well by neutralizing one Russian soldier and making two others run away in panic. Бодя! Что у тебя? Туда. Что у тебя? Їхні, вони позиції,
Нас оттуда еще кроет, не забывай. Давай. Бодя, вот это, вот это надо зачистить. Шепер, почув? Нет. Плюс, почув. Что? Bogdan wants to throw more grenades inside Russian trenches, but suddenly he spots a Russian soldier that was running away. Там нема нікого, сказали. Рухаємось, рухаємось. Андрюха, ти можеш без тебе рухнути. Сейчас, подожди. Что? Бачу, типа. Держи. Короче. The shots landed straight at Russian dugout. Shepard decides to continue moving forward while Russians are caught off guard. Bogdan says that he wants to go first. Everyone gets ready to storm the enemy trenches. Попіз, Андрюха. Що, йде? Я за вами. Бери, хай буде в тебе. Міномет. Що таке, я контролю. Давай, давай, давай. Перекройся, что ты хуйню. Ага. Ukrainian soldiers sneak in without getting noticed. Shepard orders to clear out the dugout on the right. Bogdan takes the grenade and prepares to throw it inside, but something goes wrong. Прийняли, прийняли. Мать, на... Нормально? Нормально? The grenade flies back and goes off. By some miracle, Bogdan was left without even a scratch. Ukrainian soldiers take the entrance in the dugout under control. Bogdan decides to try and throw a grenade once again. Вот так. Я потом заску. Кинь мені в дует, я піду. Андрій, граната. Лягай, лягай, лягай. Прямо. Хан ко мне. Андрюха до мене, Андрюха. Я тут. Секунду. Хан, сейчас мою позицию займешь направо. Контроль же блиндаж, понял? Направо. Вот это, где сейчас я стою. Ага. Сейчас, секунду. Ukrainian soldiers go deeper in the trench and find a neutralized Russian soldier. But the threat is not gone. Another dugout is right in front. Shepard and Bogdan prepare to throw grenades inside. Чи прямо вход в цю. Зараз спробую туди. Давай, давай, давай. Граната. Иди, я запутался. After the dugout is cleared, Shepard pulls back to talk to his soldiers and reports the information to the commander. But suddenly he gets interrupted by a loud scream somewhere in the back. 300. Наш? Да. Ты, сука, пусти. Я не знаю. Андрюха, Что? іди помагай, там 300. Мне надо идти помогать раненому. Shepard decides to go back and help the wounded soldier. Before he leaves, he orders to clear out the last dugout to completely secure the positions. Последний блиндаж и позиции наши. Оце? Да. Стой. Крий мене, пожалуйста. Це фінка. Вона пала. Там полотно висит. Що? Хто? Там полотно висит, Хан. Да. Укрытие. А? Що? Пішли помагати, Шепер. Нам надо зачистить. Забирай второго, чистите блиндаж, я пошел к раненому. Оцей? Да, Давай! Бодя, я пошел к раненому. Все, плюс, У давай. тебя связь есть? Водь! Шепер, йди до мене. Будемо зачищати його. Shepard goes back and reports the situation on the battlefield to his commander. Russian soldiers continue the non-stop artillery fire. Ukrainian soldiers are very lucky if there is a minute without shells landing nearby. Репорт на зв'язку. У мене 1-300.
Что там? 300 и 200. Кто? Калаш 300 и ваш 200, скорее всего. Лежить. Ukrainian soldiers say that one man was wounded by Russian artillery. Shepard requests an evacuation group end under a constant fire. He goes to his comrade to provide the first aid. Брат, там тебя. Вижу. Вижу, сейчас помогу. Братан. Shepard provides first medical attention to his soldier. Luckily, the shrapnel wound is not fatal. Few seconds later, an evacuation group with few more machine guns arrives to the front line. Эвакуация. Быстрее, парни. Пулемет сразу сектор забирай. Сектор на по стеклам моторы. Кто медик? Кто медик, принимайте. Я уже все сделал, спросите просто его. За исканом. Спроси, они зачистили этот? Блиндаж центральный зачистили. Пидорские идут. Надо туда насыпать. Там 24-го не взято ни на. Мы працюем уже, блядь, по 610 по посадке. Shepard contacts his commander and requests another group to join them. Ukrainian medics put the wounded soldier on the stretchers, and under heavy artillery fire, they evacuate from the battlefield. У нас людей нет, братан, потом уже маршруты. Что? Да, я знаю, бо що носилки одні у вас. Там ще один лежить. А він 200-й, на вашій. Давай его. Бери носилки. Пацаны, готовьте следующую. Воу, следующая эвакуация должна быть готова уже. Где раненый еще один? А? Он? Братик, ты живой? Эй, братан, ты живой? Shepard tries to wake up his soldier and checks if he is still breathing, but unfortunately, there is no response. Академик Шепарду на зв'язок. Академик Шепарду на зв'язок. Окопы зачистили. За 200. Нужна эвакуация для него. Shepard contacts his commander and requests an evacuation group for the fallen soldier. He also takes control of another group from the Ally Brigade to coordinate their actions. Meanwhile, Russian soldiers intensify the shelling of Ukrainian positions. Академик Шепарду, нам нужно пулеметами закрепление. Дивись, а тут лівий фланг. А? Там они смотрят левый фланг. Пацаны, 24-ка. Кто у вас старше в вашей группе? Короче, пацаны, ваша задача, просто сделайте задачу. Прямо и правее сектор держите, пожалуйста. Shepard gives orders to the boys from the 24th Brigade to control the sectors. Russian soldiers can attack any minute. Everyone has to stay focused. Shepard decides to check in on his men that were left behind to storm Russian dugouts. Дай пройти, дай пройти. Пацаны, распределитесь по окопу, больше растянитесь. Растянитесь. Твоя задача крыть этот сектор, окей? Только из движения наступай, не стесняйся. Soldiers from the 24th Brigade spread across the trenches and control the sectors. Shepard decides to go and speak with Bogdan about the situation on the battlefield. Зачистили справа? Что? Еще раз. Пусть за 200. Пусть за а кто 300? Андрюха ваш. Сильно? Спину посекло, пневмоторез там. Жить бы. Shepard reports the situation on the battlefield to his commander and orders Bogdan to cover the sectors. Then he goes back to check in on another group. Ты в блиндаже? А? Бодя в блиндаже сидит? Да, рядом. Смотри, он в блиндаже кроет, передай по цепочке. Ты вот этот сектор. Да. Окей? Да. Так, там зачистили до конца?
Ukrainian soldiers now fully secure the positions. Russian forces begin heavy shelling of the trenches. The commander decides that it's time to pull their group back. Есть зеленый дым, подойдет? На край слева или со стороны железки? Shepard receives an order to mark the area by using smokes. This will help Ukrainian armored vehicles locate their position and drive to the front line for evacuation. Академик, дымы дать слева от посадки или справа? Shepard asks for more details, but he gets interrupted by unending artillery fire. Russian forces use cluster munition to shell Ukrainian positions. Для уточнения, дымы по центру посадки или слева или справа по краю пустить? Академик Шепарду на связь. Академик Шепарду на связь. Each second, the number of shells landing in the trenches only grows. Ukrainian soldiers are immobilized by Russian artillery. Shepard tries to contact his commander to get more details about the evacuation. The battlefield turns into chaos. In addition to that, Russian drones begin buzzing over the heads of Ukrainian soldiers. Академик Шепарду на связь. The signal is constantly getting disrupted by Russian electronic warfare systems. Shepard tells his soldiers to stay calm and hold the sectors. It's important to not let Russian soldiers get inside the trenches. Какой нахуй кончится сейчас, блядь, тут наступать будут долбоебы. After countless artillery shells landing nearby, Shepard is getting angry. But luckily, the commander delivers good news. Техника выезжает, техника подъезжает на мир, сразу само дымами обозначить. Shepard receives information that armored vehicles are on the way to the front line. He pulls back to gather all his soldiers together. Все в порядке? Братан, поставь, пожалуйста, пулемет на позицию. Выставь, пожалуйста, пулемет. Если слышишь контакт, давайте в ту сторону. Пулемет помощь, это важно психологическое давление, окей? В ту сторону гати. Пожалуйста, да, не стесняйся прям. Спасибо. Shepard pulls back and meets another group from the 24th Brigade. He tells the soldiers to cover their retreat in case something happens and contacts his commander. Ты крайний, ко мне чуть ближе. Да, окей, вот так и в ту сторону, спасибо. Академик Шепарду на зв'язок. Ты маме обозначить со стороны железки или с другой стороны? Плюс принял, ты дашь команду или уже? APCs are on the move. As soon as Ukrainian soldiers are ready, they will drive straight to the trenches and pick them up. Meanwhile, Shepard talks to his commander and explains situation on the battlefield. Академик Шепард на зв'язку. 24-ка пришла, закрепились. 200 еще не эвакуировали. Держим позиции.
нашій стороні. Академік, слишком много людей, тут буде скупчення велике. Давай, так. Групу заводимо туди одну. Одна залишається. 4-5 чоловік, більше там не треба. Академик, здесь 24, сейчас одна группа, это 6 человек. Shepard receives an order to gather all men from his squad and prepare them for evacuation. Як прийняв, Шепард, прийом. Не прийняв, повтори, академик. Потрохи виводь наших людей, забирай наші, щоб знаєш, 24-ка, щоб залишилась, прийом. Зараз щось ще 24-ка тікає, щоб знаєш, що ти звук. Шепард, по можливості, отводь наших, Шепард, отводь наших, прийом. Ти крайній, щоб всі наші, там Shepard has to take all his soldiers and retreat. He asks comrades from the 24th Brigade to give him a count of the men in their group. Плюс. В смысле, именно ваших 24-ки? Смотри, двойка сейчас снимается. У вас там пулемет есть? Плюс, смотри, двойка сейчас ваших оттуда снимается, идет на край туда, понял? Shepard orders the first group of 2 soldiers to withdraw immediately and leave this spot for the fighters from the 24th Brigade. But Ukrainian soldiers don't want to leave without Bogdan. Двойкой, по тому же маршруту, в нашу сторону въебем забитым. Что? Бодя сейчас пока здесь стоит. Пацаны, вы двое, сейчас пиздуете туда. The first group leaves the positions for the evacuation. Shepard will stay here until every soldier from his squad leaves the battlefield. Пацаны, что за скопление? Быстрее передвигаемся. Господа, вы двое вдоль окопчика стойте. Там с края двое ваших пулеметчик, еще один. Вы вдоль окопа здесь вдвоем стоите, держите пока что ваши позиции, окей? Reinforcements from the 24th Brigade arrived just in time. In the end, Shepard waited until everyone from his squad was evacuated, and only then he left by himself. Академик Шепард.